students, we'll be discussing some more uses of potentiometer. Let me clear. Potentiometer is used as a sensor. What is the meaning of sensor? ठीक आहे, सेन्सिटिव्ह किंवा इंडिकेशन्स किंवा आपण म्हणतो ना टेस्टिंग करायचं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हॉट इज डन, द स्लाइडर म्हणजे जे जोकी म्हणतो आपण, द स्लाइडर ऑफ पोटेन्शियोमीटर इज कनेक्टेड. स्लाइडर ऑफ पोटेन्शियोमीटर इज कनेक्टेड टू द मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन. त्याला स्लाइडर जोडला जातो. स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कॉजेस अ चेंज इन द पोटेन्शियल. हे पोटेन्शियल ॲम्प्लिफाय केले जाते. ॲम्प्लिफाय म्हणजे त्याची व्हॅल्यू वाढवली जाते. हां, दिस पोटेन्शियल इज कॅलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट. आता कॅलिब्रेटेड म्हणजे काय, जे ॲम्प्लिफायरमध्ये व्होल्टेज दाखवलं जातं, दॅट व्होल्टेज इंडिकेट्स हाऊ फास्ट द मशीन इज मूविंग. आय रिपीट व्हॉट आय सेड. स्लाइडर ऑफ पोटेन्शियोमीटर is connected. Slider of potentiometer is connected where? To the moving part of the machine. The small change in displacement, small displacement, you know, continuously it moves. Slider moves. Small displacement causes change in potential. हे potential is amplified in the amplifier circuit. म्हणजे potential ची value वाढवली जाते. समजा change in potential is 2 volt, it is amplified as 200 volt, and that potential is calibrated in terms of displacement. Means if more the voltage, more rapidly it is changing, more is the speed of the machine. That is your use of potentiometer as sensor. Next, what are the advantages of potentiometer over voltmeter? What are the advantages of potentiometer over voltmeter? You know that voltmeter measures only potential difference. Simultaneously it draws current from the circuit, but potentiometer measures potential difference also and EMF of the cell also. म्हणजे ते फक्त पोटेन्शियल डिफरन्स मेजर करत नाही, ईएमएफ सुद्धा ही मेजर करतं. फर्स्ट. सेकंड, पोटेन्शियोमीटर इज अ हायली सेन्सिटिव्ह इन्स्ट्रुमेंट. हाऊ इज द पोटेन्शियोमीटर? इट इज अ हायली सेन्सिटिव्ह इन्स्ट्रुमेंट. पोटेन्शियोमीटर इज अ हायली सेन्सिटिव्ह इन्स्ट्रुमेंट. थर्ड, स्टुडंट्स, इट कॅन मेजर स्मॉल पोटेन्शियल डिफरन्स ॲक्युरेटली. हां, थर्ड त्याचा सगळ्यात इम्पॉर्टंट यूज असा की इट कॅन मेजर इवन व्हेरी स्मॉल पोटेन्शियल डिफरन्स अँड दॅट स्मॉल पोटेन्शियल डिफरन्स ऑल्सो परफेक्टली ॲक्युरेटली. लाईक फॉर एक्झाम्पल, पोटेन्शियोमीटर कॅन मेजर अ व्होल्टेज और अ पोटेन्शियल डिफरन्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁶ volts म्हणून. एवढं स्मॉल व्होल्टेज सुद्धा मेजर करायची त्याची एबिलिटी असते. दॅट इज द ॲडव्हान्टेज ऑफ पोटेन्शियोमीटर ओव्हर व्होल्टमीटर. बघा हा, potentiometer is a sensitive instrument. Second, it measures EMF as well as the potential difference. Voltmeter on the other hand measures only the potential difference, and also simultaneously draws current. Third, the readings taken by potentiometer are accurate, and not only that, even a very small voltage or a small potential difference of the order of 10⁻⁶ volts can be measured by using potentiometer. That's it. जसे advantages तसे disadvantages सुद्धा. What are the disadvantages? Potentiometer being large in size, it is not portable. Portable म्हणजे काय की त्याला खिशात घालून आपण कुठे नेऊ शकत नाही. आलं लक्षात? वन. सेकंड इज पोटेन्शियोमीटर इज नॉट अ डायरेक्ट रीडिंग इन्स्ट्रुमेंट. म्हणजे तुम्ही त्याला समजा यू वॉन्ट टू मेजर व्होल्टेज म्हणून पोटेन्शियोमीटर डायरेक्ट जोडू शकत नाही, जसं तुम्ही व्होल्टमीटर जोडू शकता. लाईक दॅट. इट इज कॅलिब्रेटेड इसमें लेंथला ह्याच्यात कन्वर्ट करा, लेंथला कॅलिब्रेट करा व्होल्टेजमध्ये,
and that is how you do. Okay, so what is the disadvantage of potentiometer? That it is not portable, means it cannot be easily carried from one place to another. Not only that, second reason is that it is, we'll put it like this, it cannot measure voltage, current or EMF directly. Accurately measure करतं पण डायरेक्टली नाही. जस्ट लाईक तुम्हाला कनेक्शन्स करायचे तर व्होल्टमीटर, ॲमीटर, रिओस्टॅट जसं फास्ट तुम्हाला वापरता येतं ना, तसं तुम्हाला पोटेन्शियोमीटर वापरता येत नाही. कॅलिब्रेशन करावं लागतं. कॅलिब्रेशन इज कन्वर्टिंग लेंथ इंटू करंट, करंट इंटू डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन इंटू अँगल, असं. दॅट इज द थिंग. Next we will enter into a important device which is called galvanometer. मुलांनो जरा डायग्राम बघा. I will explain the diagram as well. Okay, this is the circuit here. The following are the parts. थोडासा 3D आहे हा. पटकन कदाचित लक्षात येतोय की नाही बघा. What is a galvanometer? Galvanometer is a device which senses even a very small current. बारीक करंट जरी फ्लो होत असेल ना, ते डिटेक्ट करण्याची एबिलिटी ह्या गॅल्व्हनोमीटर मध्ये असते. इट कन्सिस्ट ऑफ व्हॉट? आय स्टार्ट मार्किंग द पार्ट्स. इट कन्सिस्ट ऑफ दिस रेक्टँग्युलर कॉइल प्लेस्ड बिटवीन द कॉन्केव पोल पीसेस. हे कॉन्केव पोल पीसेस आहेत. कॉन्केव पोल पीसेस of a horseshoe magnet. These are the concave pole pieces of a horseshoe magnet. Okay, the rectangular coil is fitted with a core. core म्हणजे सिलेंडर. असे बारीक बारीक वायर्स करतात. सॉफ्ट आयर्न म्हणून एक हाय क्वालिटी आयर्न मिळतं. त्याचे बारीक बारीक वायर्स गोळा करतात, बंडल तयार करतात, and that forms a core of soft iron, which increases the strength of the magnetic field, students. This is a pointer which rotates on the scale. This is a pointer here which is attached to the rectangular coil and rotates on the scale. Are you okay? This is a rectangular coil, which is fixed at the center by this typical cylinder which is called as soft iron core. स्मॉल सॉफ्ट आयर्नचे वायर्स घेऊन त्यांचा बंडल, सिलेंड्रिकल बंडल कसं तयार केलं असतं,
that is this soft iron core. The rectangular coil is placed between the concave म्हणजे चुलीवर भांड ठेवतो ना अशी चूल कशी असते ती concave pole pieces of a horseshoe magnet. हा तुमचा horseshoe magnet आहे and you are aware how the horseshoe magnet is. A pointer is attached to the rectangular coil. The pointer moves over the scale. The pointer moving on the scale can measure the current, even small current. It's a highly sensitive instrument. The pointer moving on the scale can measure a very small current. Not only that, it can be calibrated to measure. It can be calibrated to measure a small potential difference also. ठीक है? Current, if it is used to measure current, then galvanometer is converted into ammeter, and if it is connected if it is used to measure potential difference, then it is measured or it is converted into a voltmeter. That's it. That is how you do the working. Okay? Rectangular coil, बघा ना galvanometer कसा असतो. It is a highly sensitive instrument which detects even a small amount of current. Rectangular coil fitted with a core placed between the concave pole pieces of a horseshoe magnet. Pointer is attached. Pointer moves on the scale. The pointer can be used to measure current as well as potential difference. If this galvanometer is used to measure current, it has to measure current, then it is converted into ammeter. And if the galvanometer has to measure potential difference, then it is converted into voltmeter. How it is, that will be the next part, which I will teach tomorrow. Done, Mulana? For today I will stop. Chalo.